Hello everyone. I welcome you all to session 7 of UNIT-2. So I will be talking to you about the motivation to achieve, that is intrinsic and extrinsic motivation. So this is the topic of today's session. So we will be talking about how motivation is important in learning, and in motivation, how extrinsic motivation and intrinsic motivation is helpful for the students in learning. ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ. ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಹೌ extrinsic motivation and intrinsic motivation become important in determining the learning of the individuals. Now, motivation involves the process that energize and direct and sustain the behavior. So when we say motivation, it is a process which will try to energize our energy, which will try to energize to study, which will direct our energy to study, and which will also sustain the behavior. Motivation in school has been fueled by the cognitive perspective and an emphasis on discovering the most important processes involved in students' motivation. So cognitive approaches or cognitive psychologists, they stress upon why motivation becomes important in learning. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದವರು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಯಾರು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಉಪಗಮನವನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let's talk about extrinsic motivation and intrinsic motivation. When we say extrinsic motivation, it involves doing something to obtain something else. So what does that mean? It has a means and it has an end. Extrinsic motivation is often influenced by external incentives such as rewards or punishments. For example, a student may study hard for a test because he wants to get good marks in the course. So what does that mean? Just because we can gain something else, we do a particular task that involves extrinsic motivation. So for example, just because I can get good marks and I study for the sake of marks, I can get good marks if I write well in the exam, so I study, that is called as extrinsic motivation. Then, psychologists, the behavioral perspectives always emphasized on extrinsic motivation because in the previous sessions we have discussed how reinforcement is helpful. Okay, so when we say reinforcement is all about external rewards, what you give. So behavioral perspectives emphasized on extrinsic motivation, whereas the humanistic and cognitive approaches or cognitive psychologists, they emphasize on intrinsic motivation. So what do you mean by intrinsic motivation? Intrinsic motivation involves the internal motivation to do something for its own sake. So that means to say, there is nothing that fascinates you from outside, but from within you feel good if you learn. You have the interest, you have the zeal to learn. That is very, very important. So for example, a student may study hard for a test because he or she enjoys the content of the course. So when you love to read something, when you love to learn something, that means there is interest in you, you have intrinsic motivation, you have that internal motivation to study,
but it is not just for the sake of marks or just for the sake of a degree. So this is called as internal motivation. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ವರ್ತನಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತೀವೋ ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೀಡೋ ಅಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ಬಲನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಕಲಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಂಬಿದವರು ಅಥವಾ ಮಾನವತಾವಾದವನ್ನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋರು ಆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಿಂತ. ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿತು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಾರೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ a classroom climate in which students are intrinsically motivated to learn. So researchers have also told that in a classroom, when you create an environment which has a lot of intrinsic motivation in the students, then the learning will be very effective. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. Students are more motivated to learn when they are given choices, when they become absorbed in challenges that match their skills and receive rewards that have informational value but are not used for control. Praise also can enhance students' intrinsic motivation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಗಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಒಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಒಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಓದ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ psychologists believe is that you should have challenging situations for the students which is appropriate to their skills. You should give them choice to learn. You should give them a choice as to what to opt for learning, and they should have information about what kind of rewards you get if you learn this. But at the same time, they should not be motivated only to take the rewards, but to learn. So praise can also be a very good reinforcement in order to enhance the intrinsic motivation of students. So psychologists speak of 4 types of intrinsic motivation. What are these 4 types of intrinsic motivation? Self-determination and personal choice, optimal experiences and flow, interest, and cognitive engagement and self-responsibility. So the psychologists say that there are 4 types of intrinsic motivation, which are self-determination and personal choice, optimal experiences and flow, interest, and cognitive engagement and self-responsibility. So let us take it up one by one. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 4 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ, ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಸಕ್ತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವರಾಗಿದ್ದು
ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. So the first one, self-determination and personal choice. This view emphasizes that students believe that they are doing something because of their own will and not because of external success or rewards. Researchers have found that students' internal motivation and internal interest in school tasks increase when students have some choice and opportunities to take personal responsibility for their learning. When you force the child to learn something, the child would not. But when you give a choice for the child to learn what the child wants to learn, then the child can make the best choice and can learn very effectively. So that is what the psychologists say. And they also say you should not make learning compulsory. You should not make it mandatory. You should make the child love learning. Okay? So self-determination and personal choice becomes very important. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನೋವಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೇಳದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next, optimal experiences and flow. Mihail developed ideas that are relevant to understanding intrinsic motivation. People report that these optimal experiences involve feelings of deep enjoyment and happiness. He uses the term flow to describe optimal experiences in life. He has found that flow occurs most often when people develop a sense of mastery and are absorbed in a state of concentration while they engage in an activity. He argues that flow occurs when individuals are engaged in challenges they find neither too difficult or too easy. Okay, so a person by name Mihail, what he says is that he says for any individual to learn, optimal experiences are very important. So what are these optimal experiences? Any individual, when he enjoys learning to the core, when he involves himself deeply in enjoyment and happiness when he is learning, that gives space for a flow of experiences in his life, and that he calls it as flow to describe the optimal experiences in life that take place. For example, if you can think of a time when you thoroughly enjoyed to learn something, maybe in your childhood you thoroughly enjoyed doing art and craft, whatever the teacher taught, immediately you could grasp and you could do it and you enjoyed it to the core. You can never forget it because there was a lot of intrinsic motivation that was involved in it. So that is what this person says. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಿಹಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತೀವೋ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಅಂತ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಾನ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸವಿತೀವಿ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ್ಲೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. The third one is interest. So educational psychologists also have examined the concept of interest, which has been proposed as more specific than intrinsic motivation. A distinction has been made between individual interest, which is thought to be relatively stable, and situational interest, which is believed to be generated by specific aspects of a task activity. So when we say interest, psychologists say interest is also very important for intrinsic motivation. If a child or if a student is not interested at all, then how will he or she learn? So they talk in terms of individual interest and situational interest. Individual interest will more or less remain stable in life, but when it comes to situational interest, it depends on what task they are doing. If the task is interesting, they would do it, otherwise they would not. But when we say individual interest, they will move on. For example, if an individual likes to say play violin, okay, but when there is a group task where he has to actually play violin for a group song along with the other orchestra members, that is along with other instruments, there it depends on whether he is interested in doing it or not in the group, but definitely he would be interested in playing violin all alone. ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಸಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ವಯಲಿನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ವಯಲಿನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಲಿನ್ ಅನ್ನ ನುಡಿಸೋದು, ವೀಣೆಯನ್ನ ನುಡಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ವಯಲಿನ್ ನುಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಹಳನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರೊಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಯಲಿನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಾದ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, it is about cognitive engagement and self-responsibility. So when I say cognitive engagement and self-responsibility, a person by name Phyllis Blumenfeld and her colleagues, they proposed another variation on intrinsic motivation. They emphasize the importance of creating learning environments that encourage students to become cognitively engaged and take responsibility for their learning. The goal is to get students to become motivated, to expend the effort to persist and master ideas rather than simply doing enough work to just get by and make passing grades. So this Blumenfeld and her colleagues, what they say is that they emphasize on importance of creating learning environments that encourage students to become cognitively engaged and take responsibility of their learning. So there are certain students who would not want to just do something, learn something for the sake of grade or for the sake of a reward, but they want to very seriously pursue something. They will take up the self-responsibility and do it so well, their learning becomes so perfect that they derive happiness out of it. So this is another variation of the internal motivation. Blumenfeld ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುನರ್ಬಲನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ
ಬಹಳಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗ್ ತಾವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೊರಗಿನಿಂದ ದೊರಕುವಂತಹ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾನು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಬ್ಲೂಮೆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಬಾಹ್ಯ ಪುನರ್ಬಲನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. Classroom rewards can be useful. In other words, rewards could be used as an incentive to engage in tasks, in which case the goal is to control the student's behavior, and rewards could be used to convey information about mastery. Thus, rewards that convey information about students' mastery can increase intrinsic motivation by increasing sense of competence. That means to say, when you are talking about the students, it is important that you make them understand whenever you involve yourself in learning with complete interest, dedication, and with intrinsic motivation, you will be definitely successful and you'll get the reward that is deserving. So when external rewards are given, it boosts the internal motivation of the student. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಲ್ಲೀನನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತ ಬುತ್ತಿ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ, ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತ ಅವರ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉಡುಗೊರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಏನು ಸನ್ಮಾನ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ಲಾಘನೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ಲಾಘನೆ, ಆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. So this is about extrinsic motivation and intrinsic motivation. Okay, I hope this session covered the extrinsic motivation and intrinsic motivation aspects. I end this session. Thank you.